Jeno Muhoozi yandikangavulwa n'abamagye abaasiwuka empisa. Chris Balyomunsi akakasizza nti buli omu ajja kukolwako era teri mukuumaddembe ali waggulu w'amateeka kabeerenga munnamagye w'amaanyi. Abadde agamba ani abaana balutambuzza ani gwe basonzeemu wamma yoyo. Kati abanuupu abasinkana omukulu mu Statehouse byonna Yusufu Nsimambi byazze ayogera. Omukyalo ono wa NUP yaliyo kakati ensonga azoogedde baamitinga mu Statehouse tebaali mu Statehouse. Kyenkusaba sokulenge njagala information yono giwulire bunnyo gwe owenkyukakyuka gisharingireko muno abali e Uganda ebakwatirako ddala tugende mpola. Security officers in Uganda are not above the law. They are not. If a security officer infringes on the rights of any Uganda but also the other armed forces. However, there could be elements within the army, individuals who sometimes may exhibit indiscipline in one way or the other. That has to be distinguished from the general character of the army of Uganda. And the UPDF has rules. The UPDF has internal mechanisms of instilling discipline among its members. If any of the members of UPDF breaches the rules, crosses the line, then they are punished. But there are internal mechanisms of handling indiscipline within the UPDF and indeed the other forces like police, prisons, the intelligence services, and the other security services. So our expectation as the government is to see that UPDF and the other security forces remain professional, respect the rights of citizens, and treat Ugandans with dignity. And any Ugandan who is mishandled by a security officer should report to the authorities. The security officers in Uganda are not above the law. They are not. Njagala kwogera ku Honorable Nsibambi byazayogera mumulabye ku TVs nga ali mu kuwayiriza NUP, ali mu kuwayiriza Dr. Zedriga biki ba meeting ibyo bibagenze mu State House na biki. Kati nze naliyo nina information era njagala mbatangaze. Eno video mulino gisharinga kubanga bannayuganda beetaaga bamanye bana abasajja balimba nnyo. Kakati ekisooka meeting yayitibwa Interreligious Council. Ate ye kyatamanyi, by the way, I am shocked agenda ku national media ali mu ku exposing atamanyi nti meeting zali bbiri yajja mu meeting emu. Ati kamba wuli Interreligious Council ngayitaba opposition political parties. Nga baagala twogere kubire mbululu what is happening. Juke wali a lot of violence bichi tugenda kulonda to mediate nze tutya eno violence ene makubaawo. Nzukira even before we started the meeting Dr. Zedriga yayogera nange kubanga nze nalukwago Dr. Zedriga ne Sasimavin twagenda ku representing a NUP. Dr. Zedriga natubuza naye mulowooza anything is going to come out of this meeting kubanga meetings west to swazete tuzibaddemu emirundi mingi but nothing ever gets resolved. Naye nagamba anyway sometimes as in a meeting tuzibeeramu just for record purposes nti tebaatuyita ne tugaana nti babayita ne muganda bagamba banupu muli hooligans. So let's attend tuweeyo grievances zaffe then tulabe oba anything will come out right. Netugenda mu meeting era nzijukira Honorable Nsibambi yali okupresent nga FDC. In fact yali settled in that meeting, yali up and down nga gama omugongo gumuluma biki bakamukola surgery biki. Nzijukira bulungi nnyo ayinza okuba tanzijukira nti naliyo naye nzijukira bulungi nnyo. Kakati nga people give their submissions era nga batusomera document biki mulimu violence brutality biki nga political parties zonna ziwa submission yaffe era nzijukira a DP teyaliyo. I think DP in a political party I think DP in a UPC of which information najifuna eri omuntu omu yangamba some political parties baziita ne zisaba transport allowance. You can imagine they call them for the dialogue and they ask for transport allowance. So I was not shocked nti ezimu tezajja. I don't know how true that is. Nayenze kye bangamba omuntu omu kye yangamba. So ne tu discussing kati twamala ku discussing nzijukiranga Honorable Nsibambi ya leaving a midweather meeting. Bwenzijukira if I'm not
mistaken. Era resolutions ezaali za meeting ne twogera ku bantu baffe be bawamba, ne twogera ku bantu brutality biki. Naye ne meeting waliwo complaint. Lwaki tu discussinga bino ebintu byonna nga pate etulituusaako bino ebintu byonna teriiwo. Archbishop na Interreligious Council bagamba no, this is a meeting for opposition, so that mwe musobole okwogera ebintu byammwe bonna nga temuyinaako muntu akola ki oba abavunana something of the sort. Era mweyo meeting I can tell you waliwo political parties zagamba they are okay with the status quo, bo tebalina buzibu ekigenda maaso kyonna it's good for them. Bo ngera bagamba how come nti bali be banyamunyafe tebatubonyamya, that means bali be balina obuzibu. It happened in the meeting. Abantu ne boogera bwe batyo, you can imagine what is happening to Ugandans, but for them, because it's not happening to the people in their party, they were okay with it. So moving forward, sagala kwogera details za meeting nnyo. Moving forward, ne to resolving and we are going to have another meeting. Era Interreligious Council ne promising tugenda kubeera ne meeting endala. Era mweyo meeting mugenda kubeera mu security, akulira security, mugenda kubeera mu akulira electoral commission, nabo bagenda kubeera munaffe opposition political parties tukomewo. First meeting yaliwo 7th January. Kati wamulabe ne ku TV documents zaina za 7th January. Tamanyi nti waliyo meeting endala yaliyo ku Saturday on 10th January. Okitegeera kati ye ne to resolving era 10th January ne tuddayo. Tubeera ne meeting, it happened from morning to evening. Nzukira abantu bavanga bakowo, we didn't eat anything that whole day. Were there. I think we didn't eat that day. We were there the whole day. Era mu meeting eyo we discussed the same things. Neither this time around Justice Byabakama yaliwo mweyo meeting. Ne AIGP yaliwo mweyo meeting, ye nani omulala naffe opposition political parties twaliwo. Era ne tubuuza ebibuuzo byaffe bingi bintu bingi. Details nzazibabulira mugundi mu part 2. Lwaki mbabulira zino details? First of all, oyo omwami agambe mbuno meeting ya resolving anti bagende mu Statehouse alimba. Those were not the resolutions of the meeting. Meeting ya resolving atubeere na meeting ey'okubiri twogere ne security ne Justice Byabakama era yaliwo twayogera, and that was the end of the meeting. Just twayagala kumanya electoral commission baplaninze batya, security lwaki bakola bino ebintu byonna, era baplaninze batya holding elections nga zili free and fair. That's all. Tewali yayogera kugenda mu State House. Era ebyo abyeforgingidde yayagala kujustify nga lwaki yagenze mu State House. Ekyokubiri, omwami omukulu ng'oyo abadde Professor Makerere agenda kyo ku national media n'atandika okulimba. Ffe tetulinaako buzibu bayagala kulya ssente zo, babalina plans zaabwe ne General Museveni babeere nazo, it's okay, but you can't go and start lying about individuals. Ng'omanyi ne meeting yali broadcast. By the way, no meeting teyali hidden, yali ku mawulire era bagiteekako ku mawulire, bannamawulire baaliyo, ne mbuuza bannamawulire ba NTV ba NBS, different televisions were there, era ebintu babicapturinga. Ekyokubiri nti tiyaliwo na mu meeting ya kubiri, he did not attend, naye ayagala kubalowooleza nti no yasinga okumanya. So ekisooka kyexpose nze nti alimba mwami mulimbi ate nze ekinnewunyisa kubanga almost I think Professor mulamba. Then ekyokubiri, ba politicians bwe mba mwagala kulya bannansi lukwe temwekwasa bantu balala, kikole onyo individual gwe nga gwe. N'ekyokubiri kye neebuuza, okay, ogambye nti resolution anti meeting ya resolving anti mugende mu State House. How come teri muntu yenna yali mu meeting eyabadde mu State House naawe wabaddeyo yeka? Kyogamba nti no gogo twa delegating anti tugendere mu State House oti discussing the resolutions za meeting and meeting eyokubiri twalimu. How come Latif Siragala yali mu meeting? What was he doing in State House with you representing us for a meeting he did not attend? Olowooza tuli basirwe? Abantu abamu balowooza tuli basirwe nti bw'otunulira abantu beyagenze nabo mu State House bonna teri yalimu eyo meeting okujjako ye of which attending a meeting na mu bweti katulwaki yeekwasa nti mu meeting ya resolving anti naagende mu State House. So part 2, only that if a soldier is punished within the institution, we don't have to come here and call a press conference and say this soldier did this and he has been punished. But they are not. If a security officer infringes on the rights of any Ugandan and that information is brought to the attention of the authorities, that security officer will be punished. And we urge Ugandans to always report, because the constitution, the law commands the Ugandan army to be subordinate to civilian authority.
Honorable Munyagwa naye asomeseddwa bangi abeegasse okusuula Nuupu abala bazannyeko kibazannyako naye Nuupu esigadde egenda maaso ku luno enaagwa Honorable Munyagwa abamuwaddeyo akalowoozo wano. Waliwo abantu abamu be bawa ssente ne beefuula ekitagasa ne boogera ennyo ne batandika okulowooza nti oba Abaganda ba Museveni nti oba Abahima oba bava olwakitula. Essente nga ziboogeza nnyo. Leero ngenda kwogera ku Munyagwa ono yeeyita mugaati gwa bata naye nga mugaati gwa busiru. Bernard Munyagwa eyali mukiise w'e Kawempe. Mumanyi nnyo nkumanyi nnyo ssebo. Ne sawuna oyotte ogenda ku sawuna ya Land Star ya Makinde kumpi ne restaurant ya Mr. Kisemakula. Au ku Land Star oyotera wokolera gym ogenda ku sawuna. Nkumanyi nnyo wali mubaka nga nkola ku parliament. Nga sinaba na kukola ku parliament manye engeri gye wafuna obubaka ng'ozanya katemba. Kuzimu ku police station zinakolamu nga nakafulume Masindi ku training wing ekabalye nga nakayingira police. Ezimu ku police station zinakolako yemu ye nakola ku police station ye Kawempe. Nzijukira bulungi ng'ojja ku police station ye Kawempe osasula mukama wange DPC w'e Kawempe ebiseera ebyo ozanye katemba ofune sympathy vote. Wajjenge e Kawempe ku police station nowa ssente DPC w'e Kawempe naffe najja n'atulira mu DPC n'agamba tulina diiru ye bweti Munyagwa yajja n'atuwadde ssente ayagala agende nga yeekalakaase nga ku myala tugende tumukwate. Kyeyakolanga yajjanga ku police station Kawempe n'asasula DPC n'atuliramu nitugenda nitumukwata nitumukasuka ku kabangali. Jukira already about astaginze abanamawulire. Abantu abo babi nnyo. Bantu mwe muzanye katemba. Abantu mubafudde basiru. Ebyobufuzi mubiyingiza mu diiru sente nto ebyobufuzi kufana kuona. Ebyobufuzi mubifudde gya sente si buweereza. Mwabasajja mwe Besigye yabategeera nimwesiba ku Besigye nimutunda FDC nimugitunda wa Museveni mwe mugaati gwa bata ne Anita Mongo mwatunda FDC wa Museveni because of money. Imanye engeri gye wafunako eporote eyo ettaka lye wazimbamu gye wazimbamu ennyumba yo engeri gye wagifunamu eyo side z'ebusaabala engeri gye wafunamu that plot of land n'engeri gye wazimbamu eyo ennyumba because mwatunda FDC wa Museveni. Oli just gwe ne diiru muli muti. You are not after the people. Naku zino yogeza maanyi tugenda kumala Nuupu. Ogenda kukimala ogwo wagireeta. Nuupu is an idea whose time is ripe. You cannot eliminate. Toyina ky'osobola okukola Nuupu. Nuupu is in people's heart, is flowing in people's veins, it is in people's blood. Tosobola gwe Museveni alemeddwa okulwanyisa Nuupu. Gwe mugaati gwa bata mugaati gwa busiru gwagenda okulwanyisa Nuupu gimalewo. Nuupu is an idea. You cannot fight an idea. Nobulwanyisa abantu bonna ne Kyagulanyi bw'aba avuddewo. Nuupu is an idea like it was before in FDC. Mwatunda FDC ne mugitunda wa Museveni. Kati gwolowooza kati oyogeza maanyi tosobola kubeera muganda wa Museveni. Tosobola kubeera Muhima. Tibakuzaala Kiruhura. You are just a nobody. Chegera bya sente zo no ito twasamira. Chegera